time and work problems. So we'll do some more problems based on time and work. Let me see one more example. That is M and N can do a piece of work. Yeah, M and N can do a piece of work in 12 days. Yes, M and N can do a piece of work in 12 days. N and R can do together in 15 days. If M is twice as efficient as R, in how many days will N alone can do it? Yes. So here comparing M and N and N and R and efficiency. So these are called efficiency problems. Efficiency means, so Telugulo aithe సామర్థ్యం అంటారు కదా. సో ట్వైస్ ఎఫిషియంట్ అంటారు. ఎఫిషియంట్ అంటే సామర్థ్యం అని. సో M and N and can do a piece of work in 12 days. So M-N relation is in 12 days. N and R can do in 15 days. Okay. So, and here he is saying the relation here. M is twice efficient as R. Okay. So M is twice efficient than R. So now we have to see the relation between M and R. So M is equal to, twice means 2 times, right? 2R. So this is the relation. So twice efficient ante M 2R అంటే M వచ్చేసి ట్వైజ్ ఆయన కంటే 2 times ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారని. సో వర్కింగ్లో ఇది ఎఫిషియన్సీ రిలేషన్. సో ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎస్ సామర్థ్యం అంటారు తెలుగులో అయితే. లైక్ అంటే కొందరు స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కదా, స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు, వీక్ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ వర్క్ చేస్తారు. సో అట్లాంటిది అనమాట. సో ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చింది ఇక్కడ. సో ఎఫిషియన్సీ రిలేషన్, వీఆర్ ఫైండింగ్ హియర్ ఎఫిషియన్సీ రిలేషన్ బిట్వీన్ M and R. So M is twice efficient as R. So that means if we take R as X, so M is equal to 2X we can say. So next R is equal to X. Why? Because he is 2X means he is only one time. That means R here I am taking as X. So in the place of R I am taking as X. Now X is equal to 1 if I take X is equal to 1, then how can we find this relation? We'll see. So M, here question he has given M plus N and N plus R. N plus R. Okay. So M plus N can do the work in 12 days and N plus R in 15 days. So we don't know individually. So he is asking individually N ఒక్కరే ఆ వర్క్ చేస్తే ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ రిలేషన్. ఓకే. సో గివెన్ క్వశ్చన్. సో 12, 15. సో వీ కెన్ టేక్ LCM హియర్ ఆల్సో. సో 12కి that means I am taking total work. So 12కి 15కి LCM వచ్చేసి 60 units కదా. సో 12 ఏమనుకోవచ్చు మనం 2x plus n. Why? Because I am writing m as 2x ఇక్కడ. Why? Because m is equal to 2r. సో m 2 కంటే 2 times ఎఫిషియంట్ ఉంది r కంటే, అందుకని నేను m ప్లేస్లో 2x అని రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ n వచ్చేసి
n అలానే ఉంటుంది. సో ఆర్ని నేను ఏమనుకుంటున్నా ఎక్స్. సి దిస్ ఈజ్ అజంప్షన్, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్, అనుకోవడం అంటాం కదా. సో అజ్యూమింగ్, సో అజంప్షన్ ఇది m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, ఇఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనం రిలేషన్ చూద్దాం. సో 12, 60, ఇఫ్ 60 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ m plus n are doing in 12 days, right? So 12 5s are 60. That means m plus n are completing in 1 day 5 units of work. So m plus 1 together చేస్తే 5 units of work complete అవుతుంది in 1 day. So 15 by 60, if n plus r, 60 by 15. So 15 4s are, right? So that means they are doing 4 units of work. See, m plus n together 5 units of work in 1 day. n plus r together 4 units of work in 1 day. సో వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే నేను ఏమనుకుంటున్నా ఇక్కడ, సి ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ హియర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టుకుంటే మనకి ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 2 into 1 plus x. సో n ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, mn. లెట్ మీ సి. సో n alone, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెడితే ఈ రిలేషన్ ఓకే అవుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కలిపి 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఇది 2, ఇది 3. సో ఇఫ్ యూ ప్లేస్ 1 హియర్, సో m ప్లస్ n 3. హియర్ 4 యూనిట్స్ అంటే n ప్లస్ r కదా. సో n ప్లస్లో 3 పెడితే r ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి 1. సో ఇది రిలేషన్. సి ఇక్కడ n ప్లేస్లో 3 పెట్టుకుంటే మనకి రిలేషన్ అనేది ఓకే అవుతుంది. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. దట్ మీన్స్ n alone can do a piece of work in, అంటే సో టోటల్ వర్క్ వచ్చి 60 by 3. సో దట్ మీన్స్ in 20 days. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. సో ఎఫిషియన్సీ మీద ఇస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇంతకుముందు చూసింది వేరు, ఇక్కడ వేరు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కొంచెం టిపికల్. సో ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చేసి చేస్తారు. సి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్ మోర్ టైమ్. సి m and n కెన్ డూ అ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 12 days, n and r కెన్ డూ అ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 15 days. సో m n కలిసి 12 daysలో చేసిన వర్క్ని n r కలిసి 15 daysలో కంప్లీట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ mn ఉంది, nr ఉంది. సో రెండింటికి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే m ఈజ్ ట్వైస్ ఎఫిషియంట్ యాజ్ r. సో mకి rకి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ n అలోన్ కెన్ డూ, n ఒక్కరే ఎన్ని డేస్లో చేస్తారని అడుగుతున్నారు. సో దానికోసం ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ హియర్. సి వై, బికాస్ ఇక్కడ నుంచే స్టేట్మెంట్ నుంచే అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఎఫిషియంట్ యాజ్ r. ట్వైస్ అంటే 2 టైమ్సే కదా, ట్వైస్ అంటే 2 సార్లు కదా. సో అట్లా m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r. సో r అనేది నేను x అనుకుంటున్నా, ఒక అన్నోన్ టర్మ్. r నాకు తెలియదు కదా, x అనుకుంటున్నా. సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. సో x ప్లేస్లో 1 పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుందో మనం చూద్దాం. సో దానికి మళ్ళీ రిలేషన్ ఫైండ్ చేద్దాం, సేమ్ ఓల్డ్ మెథడ్లో రిలేషన్. సో m ప్లస్ n ప్లస్ r, 12 days 15 days. సో 12కి 15కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 60 వస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ రిలేషన్ రాస్తున్నా నేను. m అంటే 2x, ఆల్రెడీ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్. n ఈజ్ n అండ్ హియర్ ఆల్సో n ఈజ్ n, x అంటే r అంటే x. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఓకే. నెక్స్ట్ వీళ్ళది కెపాసిటీ చూద్దాం. m ప్లస్ n ఒక్క డేలో ఎంత వర్క్ చేస్తారు, 60 యూనిట్స్ కదా టోటల్ వర్క్, 60 by 12. దట్ మీన్స్ 5 units ఆఫ్ వర్క్ దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ ఇన్ 1 day. సో n ప్లస్ r దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ 4 units ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టుకుంటే మనకి 2x కదా. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టుకుంటే 2 ప్లస్ n ప్లేస్లో 3. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి n ప్లస్ x. సో n వీ డోంట్ నో, x అంటే మనకు తెలుసు 1 r. సో అప్పుడు 4 units సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా 5 units సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో 4 సాటిస్ఫై అవుతుంది, 5 సాటిస్ఫై అవుతుంది అకార్డింగ్ టు దిస్, ఈ ఫార్ములాకి. సో అప్పుడు n ప్లేస్లో ఏం రావచ్చు, 3 రావచ్చు. అంటే n ఒక్కడే 3 units ఆఫ్ వర్క్ దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ ఇన్ 1 day. n ఒక్కరు చేస్తే 3 units ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు 1 dayలో. సో అందుకని టోటల్ వర్క్ ఎంత, 60 by 3. సో దట్ ఈస్ n ఈస్ కంప్లీటింగ్ ఇన్ 20 days. సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్.
సో ఇట్లా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఎఫిషియన్సీ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ మోడల్స్ చేద్దాం మనం. సో నెక్స్ట్ we'll see one more problem like this. Suppose example, see 45 men can complete a work. So 45 men can complete a work in 16 days. So 45 men unte 16 days lo work complete chestunaru. Okay, 16 days, okay, and 6 days after, 6 days after అంటే ఒక 6 days అయిపోయిన తర్వాత 6 days after they started work. 6 days after they started working, 30 more men joined them. Okay, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినాక వర్క్ స్టార్ట్ చేసినాక 60 days తర్వాత 30 more men joined. So how many days will they now take to complete the work? Remaining work, sorry. ఎస్, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్ ప్రాబ్లం. సో ఏమంటాడు, ఫస్ట్ కొంతమంది వర్క్ స్టార్ట్ చేసిరంటారు. సో కొన్ని డేస్ తర్వాత ఇంకా కొంతమంది యాడ్ అయినారు. సో యాడ్ అయినప్పుడు అది ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ అవుతుంది? సో సొల్యూషన్ చూద్దాం మనం. సో సి వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్. సో 45 men కెన్ కంప్లీట్ అ వర్క్ ఇన్ 16 days. వాళ్ళు 45 ఉన్నారు, 16 daysలో కంప్లీట్ చేస్తారు. కానీ 6 days అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 30 more men joined them. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆల్రెడీ 6 days కొంత వర్క్ అయిపోయింది అనమాట. సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా 45 ఉంటే 16 daysలో కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ 45 members 6 days వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక 30 more members జాయిన్ అయినారు వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు 30 more members అంటే 45 + 30 75. సో ఈ 75 members రిమైనింగ్ వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు? సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, రైట్? సో ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఆప్షన్ A is 6, ఆప్షన్ B, ఆప్షన్ C is 12, and D is 18. Yeah, we can go through options also, otherwise we'll do like this. So men days. So first initially how many men? 45 men. So they can complete the work in 16 days. But what happened? So after 6 days, that means we have to minus that 6 days. So 6 days అయిపోయింది కదా, సో మైనస్ చేస్తే మనకి సో లెఫ్ట్ ఓవర్ 10 days ఉంటుంది. సో ఈ 10 daysలో వీళ్ళకి ఎంతమంది యాడ్ అవుతున్నారు? సో 30 members ఆర్ యాడింగ్ హియర్, దట్ మీన్స్ 75. సో దిస్ 75 దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ 30 days. 10 ఉంది. ఎస్, సో 75 in 10 days, రైట్? సో ఎలా చేయాలి చూద్దాం. సో ఇక్కడే కదా క్వశ్చన్, ఎన్ని డేస్లో చేస్తారని. సో లెట్ మీ, సో 10 multiplied by, so initially 45, next 75. So 45/75. Yes, so this is 15 3s are 15 5s are 5 1s are 5 2s are. So how many days they'll complete in 6 days? So remaining work ni 6 days లోనే కంప్లీట్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ వర్క్. సో ఇది చూడడానికి సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, కాకపోతే క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి. సో క్వశ్చన్ అర్థమైతే సింపుల్ మనకి, సో క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది. సో ఈ 45కి 75ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ 10 daysలో ఈ 75 members వాళ్ళకు ఉన్నది 10 days, బట్ ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారంటే ఓన్లీ 6 days they'll take. సో ఇనీషియల్గా 45 members అయితే 16 days కావాలి.
సో 6 days అయిపోయిన తర్వాత 30 members యాడ్ అయింది కదా, సో అందుకని టోటల్ 75 members దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ 6 days. సో టోటల్ వర్క్ ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ అయిందంటే 12 daysలోనే కంప్లీట్ అయింది. ఎందుకు? బికాస్ యాడింగ్ మోర్ మెంబర్స్. సో అట్లా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ విల్ డూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. See, I'm giving only different models of problems in time and work. So you can solve any type of problems by using these models. సో మనకి ఇంతకంటే ఎక్కువ వేరే మోడల్స్ రావు ఎగ్జామ్లో. సో ఈ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏ జాబ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. Yes, a job is completed by 10 men in 20 days. So 10 men, 20 days, and by 20 women in 15 days. How many days will it take for 5 men? So how many days will it take for 5 men? Yeah, will it take for 5 men and 10 women? To finish that work. Yes, so here also I am giving options. So what he's saying is, here he is comparing men and women. So obviously men ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు, women తక్కువ వర్క్ చేస్తారు కదా. సో అందుకని men and women తోటి కంపారిజన్. సో 10 men 20 days చేస్తే 20 women వచ్చేసి 15 daysలో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఇక్కడ 10 మెన్నే ఉన్నారు, బట్ ఇక్కడ 20 women. సో విమెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కదా. సో 15 days. హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఇట్ టేక్ 5 men 10 women ఉంటే ఎన్ని డేస్లో చేస్తారని అడుగుతున్నారు. సో ఇండివిజువలీ దే హ్యావ్ గివెన్. సో ఇఫ్ దే మిక్స్, సో 5 men and 10 women ఉంటే సేమ్ వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో ఫినిష్ చేస్తారు. సో హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో వన్ ఈజ్ 24.5 days. సో నెక్స్ట్ 28.5 days. And C is 17 1/7 days. And option D, it is 14 1/7 days. So solution. So here ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, సో మెన్ విమెన్ డేస్, సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా కంపేర్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మెన్ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో యాక్చువల్గా ఎన్ని మెన్ ఉన్నారు? సో 10 men. సో 10 men ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ 20 days. సో నెక్స్ట్ టైం వాడు క్వశ్చన్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని మెన్ ఉన్నారు? 5 men. సో అది ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో వీఆర్ సాల్వింగ్ దిస్. సో మెన్ 10 men in 20 days. And how many men? So 5 men they are giving, right? So that 5 men we have to compare here. So men compare, say 5 ones are 5 twos are. That means we can take here 40 men. So total 40 men. So same women's కూడా అలానే కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో విమెన్ తీసుకుంటే, సో మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఉమెన్ ఎంత? 20 women in how many days? 15 days. సో ఎన్ని విమెన్ అంటున్నారు? ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది 5 men 10 women కదా. సో 10 ఇక్కడ వేసుకోవాలి. సో 10 twos are. సో దట్ మీన్స్ 30 women అని తీసుకోవాలి. సో ఇది సెగ్రిగేషన్. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం దీంతో కంపేర్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మెన్ విమెన్ సేమ్ మళ్ళీ ఓల్డ్ మెథడ్లో చేయొచ్చు.
ఎస్. సో ఎన్ని మెన్ ఇప్పుడు 40 మెన్ అండ్ విమెన్ 30 ఉమెన్. సో చూద్దాం సేమ్ 40కి 30కి ఎల్సిఎం. ఎస్ విల్ టేక్ ఎల్సిఎం ఫర్ 40, 30. సో 40, 30 ఎల్సిఎం అంటే ఆబ్వియస్లీ 120 విల్ గెట్ 120 యూనిట్స్. సో 120 యూనిట్స్ రైట్. సో 40/120/40 అంటే ఈ 40 మెన్ ఈ 120 వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారంటే 4 3s. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఎస్. సో విమెన్ సేమ్. సో ప్లస్. సో 120/30 దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఫినిషింగ్ ఇన్ 4 units of work. So men are doing 3 units, women are doing 4 units. So totally men plus women we are comparing, right? So same. So this is 3 plus 4, that is 7 units. So our total units of work is 120. So 120 divided by 7 here. If 120 divided by 7, so what is our answer? So see the options. So options చూసుకుంటే చూడండి. సో ప్రతి ఆప్షన్లో 7. సో ఇన్ 2 ఆప్షన్స్ ఓన్లీ వీఆర్ గెట్టింగ్ డినామినేటర్ as 7. సో మనకి 2 ఆప్షన్స్లోనే డినామినేటర్ 7 ఉంది కదా. సో మేబీ ఈ 2 ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో దాన్ని డివిజన్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ. సో 7 1s are 7. ఎస్ 1 time. సో ఎంత మిగులుతుంది 12 రైట్. సో 5 left, that means 50. 7 7s are 49. So how much is left? 50 అంటే 1 కదా, 1/7. ఇలానే కదా రాసేది మనం. సో 120/7. సో 17 1/7 అంటే మళ్ళీ మనకి సేమ్ వస్తుంది. ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కదా, నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేస్తే సేమ్ వస్తుంది. 17 7s are +1. సో దట్ ఈస్ 119 + 1, దట్ ఈస్ 120/7ని 17 1/7 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. సో ఆబ్వియస్లీ మన ఆప్షన్ సి. సో ఇలా ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇది మోడల్కి మనకి ప్రతి మోడల్ ఎలా చేయాలో తెలిస్తే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఎలా ఇచ్చినా చేయొచ్చు అనమాట. సో మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలా ఇస్తారనమాట ఒక మోడల్. సో అ జాబ్ కెన్ డూ 10 men 20 women, 10 men in 20 days, 20 women in 15 days అన్నాడు. సో హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఇట్ టేక్ టు 5 men and 10 women అంటే, సో ఎందుకంటే మనకి ప్రతిసారి మెన్ వచ్చింది కదా, ఉమెన్ వచ్చింది, అందుకని ఇది తీసుకోవాలి. ఇది సగ్రిగేషన్ అనమాట. సో మెన్ విమెన్ తీసుకొని సో 40 men 30 women తోటి కంపేర్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడల్. సో ఇంకా ఏం చేస్తాడంటే ఎఫిషియన్సీ అనుకున్నాం కదా మనం. సో ఆ ఎఫిషియన్సీని కూడా ఇప్పుడు ట్రైజ్ ఎఫిషియంట్ అంటాడు. ట్వైజ్ అంటే 2 times, ట్రైజ్ అంటే 3 times. సో అట్లా కాకుండా ఏం చేస్తాడంటే పర్సంటేజ్లోకి ఇస్తాడు. సో 25% మోర్, ఏ ఈజ్ 25% మోర్ ఎఫిషియంట్, బి ఈజ్ 60% మోర్ ఎఫిషియంట్, సి ఈజ్ 40% మోర్ ఎఫిషియంట్ అంటే పర్సంటేజ్లో కూడా ఇస్తాడు అనమాట. ఎఫిషియన్సీని పర్సంటేజ్లో కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం మనం.